Så, en del har frågat mig vars jag tog vägen, vad som hände. Jag har inte haft tid med det här. Det är inte som att det genererar pengar. Den här har genererat pengar åt mig. Det är ett kundjobb. Jag har renoverat från topp till botten en YZ 125 01. Jag har inte spelat in det, men jag har spelat in en grej, och det var när jag lagade motorblocket, svetslagade och fräste och fixade oljepluggen för att någon har dragit sönder den. De har svetsat, det var kemisk metall för att de inte kunde svetsa. Det läckte, det var en insatsgänga, en igensvetsad hydraulkoppling som plugg. Det såg ut som fan. Så det har jag fixat medan jag fixade allt annat. Jag fick svetslagarna kasta en vevstake en gång och tryckt sönder motorblocket in till mellan växellåda och vevhus. Så det har jag också fixat. Så nu är motorn i tip-top skick. Hela krossen är i tip-top skick. Och med det här mörkret som är här nu så kanske ni inte ser hur bra den ser ut. Jag ska lägga in någon bild på den. Jag vet inte när jag kan publicera den här videon för att kunden har inte själv sett den ännu. Jag har fått fria händer och gör vad jag vill med den. Så han vill inte se den förrän han faktiskt hämtar den. Och jag tror att det är om någon vecka. Det är 3 juli idag. Så vi ser väl när det här kommer. Men oljepluggen kan jag i alla fall visa när jag fixar. Mer har jag inte på den, tyvärr. Åh, fy fan.
är på plats.